buon tardo pomeriggio a tutte e tutti. Se non c'è nulla in contrario, if there aren't any issues, I will mainly speak in Italian. But if some of you are not native Italian speakers and want me to help understand what is going on, we could sometimes switch from Italian to English and vice versa. But if there aren't any requests about this, I would mainly speak in Italian to if everybody agrees, okay? Quindi non vedo particolari richieste, chiedo magari anche alla professoressa Fino se ne vede invece, perché magari non guardando sempre lo schermo e le chat mi perdo dei pezzi. Ok, quindi per il momento proseguo, poi se ci fossero... Yeah. There's one request to speak English coming from Eloise Rubeiro. Okay. So, yeah, sorry, could you please speak in English? Okay, my Italian is not very good. Don't worry. I'll be speaking English, and maybe some speakers have chosen to speak in Italian, so maybe I will make a resume, or you will provide it with some additional content once we have finished this first cafe. Okay? So, okay, let's speak in English. My name is Giuseppe Tipaldo. I'm an associate professor. I'm a sociologist at the Darwin Department of Control and Computer Science, Computer Engineering at the Politecnico of Torino. Welcome to Poli Hack Days. It's a great pleasure to be here and to welcome you. Thank you for having applied to this innovative context. We will be trying to explore the intersection among technology, innovation, and societal impact within 1 hour, more or less. Before we move to our discussions, I would like to thank the Politecnico di Torino for their support in making this event possible. So a special thank you to the rector, Professor Corniati, and the vice rector for communication, Professor Barbero, and then me and all the colleagues involved in this organization are also grateful to the department directors and all the administrative offices whose dedication and work have made possible to organize the Poli Hack Days. Before we start, two very brief piece of information. All the technological and logistic details of the event will be provided with the dedicated email to come in the very next hours. And please take note that the next cafe with different but equally relevant guest speakers is scheduled for October the 1st, same hours, so with starting date at 6 p.m. on Teams as well. So just a couple of minutes about this cafe. This is not just a simple session. We thought of it as an opportunity to engage in a meaningful way. And the idea is to go beyond what is simply, let me say in brackets, technical solutions. We would like to take the opportunity of this moment of interaction to explore the human, societal, and also, let me say, ethical dimensions of innovation. So participating in these cafes, you're somehow contributing to a dialogue that will help shape how technology interacts with what is around us.
It is a space where challenges are expanded, and this is crucial for the final success of your projects in the hackathon. So let's get started. The cafe is organized in 2 rounds. So I will give the floor digitally, of course, to the speakers. And at the end of the first round, we will gather just some quick reactions, because the main part for your questions, doubts, comments, and requests to interact to all the stage, or just with some speakers, will receive a longer amount of time at the end of the second round. So, as I said, let's get started. And first we have Professor Guido Saracco. Guido is now responsible for the future of Biennale Tecnologia, but we all have known him as a professor of our Politecnico, and mainly as the former rector. So Guido, we can think of Guido as a visionary leader at the intersection of what we are used to call academia, technological innovation, and society. His work emphasizes how technology can address global challenges and shape the future. Moving from this very brief introduction, Guido, I would like to go just in the middle of our hackathon topics, and ask you, how do you see events like Poli Hack Days helping bridge technology and societal challenges? Please. Yeah, thank you very much. Guido. Thank you very much. Well, this dimension of cooperative work in a mixing competences in front of us. There are several researchers coming from different areas of our cultural varied knowledge. We are moving towards what is needed to produce innovation. First of all, innovation cannot come from just a single specialist. It's a sort of ping-pong play where a final succeeding idea is never is originated maybe from one person, one researcher, but it's most of the time, as far as technological advances are concerned, coming from teamwork and interdisciplinary teamwork. And in this teamwork, humanities and social sciences have to take place, and for 2 reasons mainly. First of all, technologies are developed in order to solve a problem. Problem that is related to humans, or the environment where humans are living. Either as single persons, some technologies are personal technologies, or as communities. Since humans as persons or as communities have specific dynamics, a good technologist who is a creator in his essence need to know the problems in a deeper way in order to tailor technologies to solve them. The second reason is that whenever you are conceiving a new technologies and developing it, you need to understand what is the impact of the technology on society in advance. Not only in the area of the target of the technologies, but also as a sort of spin-off impact.
in order to save time and prevent negative consequences of the technology that you are developing. Once more, these need teamwork, these need also social and human sciences to be considered. And this was the reason why for both education and research reasons, we enrolled in the last years several professors like you, Giuseppe, from the arena of social and human sciences to take part in the Politecnico missions, the education. You know that we have new modules like Grande Sfide or the challenges where we are working in multidisciplinary groups. And the hackathon is something similar to a challenge, for instance. But also we need human and social sciences to do strategic plans and to do assessments of environmental, social and governmental impact of the technology. So we embodied several experts. But finally, this is how big companies and the world is now going on. And so one of my most urgent concerns was how can we prepare our technologists, either engineers or architects, to achieve faster graduation and then a faster an impact in the society. And so that was a consequence. So I welcome with pleasure the fact that in this new rectorate there is this new project that brings cooperation not only at the students level, but also at the early researchers level, which is in any case going to be fructuous. And I'm expecting a lot from this to become part of the DNA of our institution. Thank you very much. Thank you very much, Guido. If there is something among the many things you have told us that we could start and, save into the Poli Hack Days folder, is that society, politics, and ethics, and let me say, human values should be embedded from scratch when trying to prototype some kind of innovation. So thank you so much. I will now briefly switch to Italian, but I can assure you that this part will be in Italian, will be translated and with a sort of speech to text, so that non-Italian speakers can also completely appreciate those parts which have been requested to be in Italian. So, parlando a proposito della incorporazione della società, della politica e dei valori umani all'interno dell'innovazione, mi sembra quanto mai appropriato passare a Carlo Boccazzi Varotto, che è il responsabile tra i fondatori di Hackability, un progetto davvero molto interessante, che lascerei a lui descrivere, ma che posso anticipare, come si intuisce già dal nome intrigante ed eloquente, è dedicato alla coprogettazione di soluzioni per le persone, per quel particolare tipo di categorie di persone che hanno delle disabilità e quindi le cui caratteristiche richiedono un design che non sia banale, standardizzato o non centrato sulla comprensione, la conoscenza dei loro usi e dei loro bisogni. Il lavoro di Carlo si colloca perfettamente su quella linea che stiamo cercando di tracciare con
questo evento, che è appunto la linea di confine molto lasco tra i bisogni tecnici, le innovazioni tecniche e i bisogni invece delle comunità e delle trasformazioni sociali. Carlo, ci puoi condividere in 5-6 minuti, teniamo su questo standard, questo primo giro, come Hackability ha mosso i suoi primi passi, come si è evoluta quali sono, diciamo, gli obiettivi che avete raggiunto finora, quelli più rilevanti nel promuovere appunto un'idea inclusiva di progettazione, di design. Grazie. Ciao a tutti, intanto ti ringrazio, grazie per la splendida presentazione. Allora, guardate, la storia di Hackability è una storia interessante perché è una storia di innovazione e in particolare è partito e poi ha avuto un'evoluzione molto particolare da un'intuizione molto semplice, che era usare delle tecnologie, stiamo parlando del 2008, e in particolare le tecnologie di prototipazione, le stampanti 3D che adesso troviamo comunemente nei fustini del Dixan e le schede, i microprocessori open source, anche quelli un po' meno nei fustini dei Dixan, ma oramai quasi nelle patatine, ecco, insomma, a seconda della marca che usiamo, per rispondere a quelli che erano dei bisogni che noi avevamo incrociato tra l'altro in una ricerca sociale, una ricerca che era entrata nelle case di 100 persone paratetraplegiche, ma poi ci tengo a spiegare che l'evoluzione di Hackability è più complessa, torinesi, andare a intervistare in profondità 100 persone paratetraplegiche è un'operazione molto rara e complessa perché devi trovare la loro disponibilità. Ricerca che mirava a sondare le loro esigenze in termini edilizi, quindi di qualcosa di pesante, statico, che sono i mattoni, e all'interno della quale invece verificammo come molte di loro si producevano da sole delle soluzioni per l'accessibilità, piccoli oggetti per mangiare, per fumare e per assolvere ad alcuni gesti quotidiani. Allora cosa ci venne in mente? Ci venne in mente che sarebbe stato interessante provare a usare una serie di tecnologie che venivano utilizzate per lo più per fare maschere di Yoda o per stampare Tour Eiffel, diciamo nella più bassa delle ipotesi, forse per fare a volte soluzioni industriali, ma noi pensavamo più che altro alle stampanti, diciamo, non professionali, o piuttosto che open source per rispondere ai bisogni delle persone. Questo è molto rilevante come percorso, si è rivelato davvero interessante. Non potevamo che mettere al centro la coprogettazione, perché nessuno di noi era esperto all'epoca di disabilità e di inclusione, quindi non potevamo che partire raccogliendo i bisogni delle persone con disabilità e dei loro caregiver e provare a capire se le soluzioni che loro avevano fatto in modo artigianale, spesso con fil di ferro e con lo spago, potevano trovare un'applicazione di tipo tecnologico più importante nell'uso di strumenti un tantinello più sofisticati. L'obiettivo iniziale era quindi quello di usare queste tecnologie, ma anche di far incontrare due mondi che tipicamente non entravano, stiamo parlando quasi di 20 anni fa, non entravano in contatto. Cioè un mondo fighetto, col cappuccio, che io incarno perfettamente nelle mie t-shirt policrome, e che si occupa di tecnologia, ma in modo dilettantesco e divertente, e un mondo invece quello delle disabilità che esprime dei bisogni precisi. Il percorso è stato un percorso ventennale, quindi potete immaginare con una sua quasi ventennale, quindi con una sua complessità. Questa intuizione è stata molto importante, abbiamo incominciato a immaginare che la coprogettazione producesse degli effetti altri oltre alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi, e su questo abbiamo costruito un metodo molto riconosciuto che è stato adottato in tantissimi contesti, tra l'altro che ha vinto un Compasso d'Oro, che è un premio
piuttosto prestigioso di design, ma è stato poi adottato in moltissime università, dalla New York University, dall'Università di Shanghai, come metodo di coprogettazione che si basa sull'idea di usare il co-design e la tecnologia, come dire, non solo per raggiungere la realizzazione di soluzioni tecnologiche, ma anche degli effetti di tipo sociale nella coprogettazione stessa. Aggiungo solo due cose perché poi si aprirà, diciamo, la parte forse più divertente che mi sta più a cuore. Questo è un tema di grandissima attualità, no, ovviamente non soltanto quello di trasportare la tecnologia da un contesto all'altro, che è una tipica tecnica dell'innovazione, o di trovare un modello di sostenibilità alternativo, noi spostando l'attenzione dalla realizzazione degli oggetti alla valorizzazione delle ricadute indirette, abbiamo ovviamente rivisto il nostro modo di lavorare, trovato un modello di sostenibilità legato all'innovazione di tipo molto particolare. Ma è un tema di grandissima attualità in termini generali perché, racconterò forse dopo, noi non riflettiamo su quello che oggi rappresenta l'inclusione. Insomma. In una società dove tra pochissimi anni, intorno al 2035, il 36-37% della popolazione avrà più di 65 anni, il tema di realizzare soluzioni inclusive, di realizzare soluzioni che possano, come dire, coinvolgere la larga strata della popolazione, ovviamente risponde ad esigenze economiche, sociali ed etiche e le tiene assieme in un modello che Carlo, ti racconteremo magari più tardi. ringrazio. Ti interrompo, ma solo perché questo sei arrivato ad un punto cruciale che secondo me riusciremo a esplorare ulteriormente anche nel secondo round e probabilmente solleciterà anche delle domande da parte del pubblico. Rimango sull'italiano ringraziando Carlo, che incontreremo appunto tra qualche minuto nel secondo giro di domande. Rimango in italiano per ascoltare adesso Daniela Oddone, che è un'esperta in gestione degli asset pubblici e in sostenibilità urbana. Daniela può vantare un lavoro piuttosto esteso sotto il profilo dell'impegno con le istituzioni pubbliche, dove appunto ha potuto occupare sempre dei punti nevralgici nella rete dei decisori pubblici quando si parla di sviluppo urbano, crescita urbana, approccio sostenibile alla crescita urbana e via di seguito. E quindi Daniela, ti passerei la parola dando come spunto per il tuo intervento di 6 minuti questo tema. Allora, sulla base dell'esperienza che hai accumulato e che ho malamente sintetizzato qualche istante fa, quali sono secondo te gli avanzamenti più significativi e rilevanti, le milestone, ecco, se vogliamo chiamarle così, e che hai avuto il privilegio di osservare o addirittura di contribuire a raggiungere nella tua carriera professionale nel settore pubblico rispetto al tema difficilissimo, super scivoloso di bilanciare la crescita urbana e lo sviluppo sostenibile. Grazie Daniela, a te. Grazie a te Giuseppe. Io appunto tutta la mia esperienza professionale l'ho maturata in Agenzia del Demanio. L'Agenzia del Demanio è l'ente che per il Ministero dell'Economia e delle Finanze gestisce il patrimonio dello Stato e su tutto il territorio nazionale il patrimonio dello Stato è composto da circa 44.000 immobili per un valore di 63 miliardi circa. Ovviamente tanto patrimonio è gestito a diversi livelli. In tema di sviluppo urbano lo Stato ha tanti contenitori, su scala urbana parliamo di
immobili che occupano un territorio tra i 4 e i 6 ettari, ce ne sono diversi anche nella città di Torino, e deve in qualche modo non solo mantenerli, ma deve anche creare del valore culturale, patrimoniale e sociale. L'agenzia ha iniziato, diciamo, la sua attività in questo ambito semplicemente cercando di razionalizzare gli spazi e quindi ridurre quella che era la spesa corrente. Solo qualche anno fa diciamo, avviato delle progettualità più ampie, gestendole direttamente su questi compendi complessi e diciamo una delle principali spinte che hanno indirizzato l'azione dell'agenzia in tema di sostenibilità è l'introduzione di una norma, come spesso capita in Italia, l'introduzione sui criteri ambientali minimi, quindi da come posso dire, un intervento che doveva solo ridurre la spesa per lo Stato, si è passati a progettare interventi che rispettassero delle norme. Queste norme agivano sia in termini di efficienza energetica, di impatto ambientale a livello fabbricato e pian pianino anche sulla scala urbana. Questo, diciamo, è una delle prime tappe che è concomitante anche con la digitalizzazione del patrimonio pubblico introdotta da un altro decreto, che è quello del 2018, il decreto Barattono, che ha avviato tutta l'attività del Building Model Information, del BIM. E in questo l'agenzia è un player, diciamo, all'avanguardia rispetto ad altre pubbliche amministrazioni, perché da subito si è dotata di linee guida, di documenti di governance e ha digitalizzato buona parte del proprio patrimonio. Dal rispetto della norma si è passati intanto a una qualità della progettazione, gli interventi sempre più complessi, e quindi dal 2018 l'agenzia ha promosso diversi concorsi di progettazione per individuare quello che era il miglior progetto possibile sui propri interventi. E legandomi anche a quello che hanno detto i relatori prima di me, uno degli elementi più arricchenti di questa modalità è la multidisciplinarità della proposta. E per questo nei gruppi di lavoro minimi che noi richiediamo abbiamo tantissime competenze, non solo diciamo di formazione scientifica, ma anche umanistica. Dalla sostenibilità prevista dalla norma, l'agenzia ha fatto un passo ulteriore nel recente passato, andando a dotarsi di indicatori che misurassero proprio l'impatto degli interventi che ormai hanno raggiunto qualche miliardo di euro su tutto il territorio, sia in termini ambientali che di governance e sociali. Questo proprio per misurare l'impatto di questi interventi. Oggi la sfida è quella di misurare l'impatto sociale, che non è sulla parte ambientale siamo, come posso dire, tutti abbastanza abbiamo diversi indicatori e tutti molto condivisi. Sulla creazione del valore sociale e come misurarlo, questo sicuramente potrebbe essere una sfida che potrà, diciamo, potrà avere la luce nei prossimi mesi. L'altro passo importante è stato proprio l'atteggiamento dello Stato nella realizzazione dello sviluppo immobiliare che ha perseguito. Alcuni decenni fa, lo Stato decideva di realizzare un'opera e la realizzava a prescindere da quello che era la pianificazione urbanistica o l'intenzione di chi ha il governo del territorio. Nel tempo, ovviamente con l'introduzione di strumenti anche amministrativi che possano concertare e andare a individuare delle opere di mitigazione piuttosto che
una definizione congiunta di quelli che sono i fabbisogni, si è arrivati a concertare con tutti i soggetti che vivono il governo del territorio questi interventi. L'agenzia, un altro, diciamo, come passo e progresso in questo senso, si sta dotando di uno strumento che chiamiamo piano città, che serve proprio per guidare questa concertazione. Quindi partendo dall'analisi del territorio e del proprio portafoglio, mette a disposizione dell'ente territoriale quelli che sono delle azioni che vengono definite anche sulla base delle strategie condivise tra Stato ed ente territoriale. Grazie mille Daniela, anche per essere stata perfettamente nei tempi e aver riempito di contenuti questi pochi minuti. Grazie, ci torneremo ovviamente nel secondo round. Let's go back to English then. Next we have Professor Silvia Boduardo from our Politecnico, whose research is, let me say, at the forefront of energy storage technologies. Silvia's work is critical for the future of renewable energy solutions. So it's a key element as those provided by all the other speakers to our event. Silvia, your research is very well regarded. What would you say are the key innovations in battery technology and in the future of renewable energy solutions that you have contributed to, your keen on, and how are they impacting your field of studies and in a broader sense the society we are living in? So thank you very much for giving me this opportunity for being here. First of all, let me say that energy storage and batteries in my field, which is my main research field, are important to reach the energy transition, in the sense that if we want to move toward renewable energies, these are not continuous and therefore need to be stored. This energy need to be stored. And batteries are a good way in order to decouple the place where energy is produced from the place where energy is used. Clearly, for example, all electronic devices we are using, even now for our call, are really related to the use of batteries that has to be long cycling the most possible. What we are looking for the future is to get the most sustainable future as possible. And this passes through the research of new materials, for example, that are less impactful and in particular less critical. It means they can be found everywhere in the world and not only in specific countries, as for example cobalt, which is the main component of all batteries used for electronic devices. And this is the reason why, for example, for electric vehicles, which are the new mobility is based on electrification of the system, because we can move and eliminate the effect of combustion, in particular in highly populated cities like Torino as an example, and reduce the noise and so on. For those applications, we are already using elements which are less critical. In particular, lithium iron phosphate is an example. So based on iron, which is a very wide present material, distributed materials in the world. And for two reasons. First reason is for sure to be very sustainable. The second one is because of the cost. So both economic aspects are in somehow driving
our research for future. But also other elements are coming for the future. But let me add that not only the right choice of materials is important, also, for example, the processes we are going to use for future production of batteries is very, very important. And for this reason, it's very important to study low energy production, that is of cells, that is based on roll-to-roll methods, for example, and water-based. So it means without the use of solvent that can have a strong impact on our health in general. And for this, we need a lot of people that are ready to work in this field. I will try to also let understand that this passes through a very strong push coming from Europe in this field in order to study new system. We have a Critical Raw Materials Act and so on, and a strong environment in Europe that is pushing toward the future of batteries and implementation of the production of batteries in Europe. Today, 95% of the production of batteries is in Asia and in particular in China. We don't want to reproduce what happened in the field of a photovoltaic system, for example, where we were very strong in Europe, but we started saying that the cost of this photovoltaic system was too high, and so there will not be future in Europe for this because of the cost. Today, everyone is going to buy a solar panel, or we have really a strong reduction of cost, but we lost the competition in the production of this system. So for the future, we have not really to lose the possibility to be main actors in the production also of batteries on one side, and also all the system for mobility that can change the paradigm of the future of our future in this sense. So these are the main paradigm on which we are working. Europe today, let me say that, for example, lithium-based system still will dominate the mobility sector, so electric vehicles and so on, while we will also use other cations like sodium ion as an example that are already commercial in the field of storing the energy coming from renewable sources. And so that's a good push, a good starting point for our future. Thank you so much, Silvia, for your very catchy speech. And I think that once again, what you brought among many things to the fore is that innovation, technological innovation, it is not just a matter of science and knowledge. It is also, and maybe at the end of the day, it is mostly a matter of decision, political, industrial, and economical decisions, which may skew, as you already said, in the market of the photovoltaic energy, the path of a very good system of competencies like the one you said we had in Europe, and in favor of someone else, which will be probably more suitable to catch that opportunity that another country or another system of knowledge is leaving behind. Now let's conclude this first round with Professor Marcello Chiaberge, who is a leading researcher in robotics and intelligent system, again from our Politecnico. Marcello expertise lies in autonomous technologies, and his expertise has opened new doors for innovation across multiple industries. So Marcello, you have made, let me say, significant contributions to
robotics and autonomous systems. What do you see as your highest, proudest achievement, which can inspire junior researchers connected today with us, and how these achievements have impacted the development of intelligent systems? Please, Marcello, thank you for being here with us. Thank you, Giuseppe. Well, if you look at all the possible application of autonomous robotics in the world, you can easily divide the application in two main sectors. The first sector, that is the historical sector, is related with industrial robotics. And so this means that every type of robots, even new robots, maybe humanoid robots, have to face with structured environment. And well, let me say, this is a quite easy problem for robotics, because you have many fixed points. You can monitor quite well the environment where the robot is moving. And so in a certain way, this allow a quite easy approach to the robots that can be quite easily driven in their custom application. But the goal, and what we are doing at Politecnico since 4 years ago, so we started the work very, very early, we are trying to face difficult problems in the sense that we are facing unstructured environments. So just think about moving a robot, an autonomous robot, in a forest or in an agricultural application, or in a very crowded environment like an airport. That is, it seems a structured environment, but due to the people moving a lot around any kind of obstacle or any kind of moving element, this made this environment totally unstructured. So we worked a lot, and we are still working a lot on essentially two main areas. The first area is a system design of the robot. If you look at the robots available on the market, they are very often custom design, custom sized. So this means that the entire problem is designed and deployed in the application by a team that is very expert in that application, in that custom application. But what we are looking for is to deploy autonomous robots to everyone. This means that we need to allow different engineers, different scientists to work on separate elements of the robot. And this is an enormous effort that we need to put on in the science and in the research and in the market, in the technology, because we need to structurize very well the internal structure and the external structure of any kind of robots in order to allow to deploy, develop different technologies, different sensors, different approaches in every part of the robot. Just imagine that when we talk about autonomous robots, first of all, the robots need to know his precise position, like a human. When you know where you are, you can move then another step in the environment, depending on the data coming from your sensor. And this is a quite neuro-inspired approach, because you first of all understand where you are, then you move depending on the information you receive from your sensors. And so this was and still is an enormous part of our work at Politecnico.
trying to structurize any kind of robots, a rover in agriculture application or in wildfire detection, for example, or any kind of flying robot like drones, obviously, or any kind of submarine rove. Ground, air, and water. So we are moving on the different levels. The second approach, the second big challenge that we are trying to face is to move from a kind of everything is possible, because if you look again at the actual robots available, they are using essentially all state-of-the-art sensors, very costly, very precise, very nice. In Italian, you can say a phrase like "ti piace vincere facile." So you can solve almost every kind of problem actually with the available technology in terms of positioning, navigation, in almost every kind of situation, under the water or under a terrain, in cave, on Mars for space applications, etc. But the real goal is to move what can be done in terms of autonomous navigation using imprecise sensors. So the real goal actually is to use very low-cost sensors and low-cost systems to do the same things that we are quite used to do with very expensive sensors. Thank you very much, Marcello. And let's move forward to the second round, because maybe we had some issue with connections at the beginning. So we don't really have the 90 minutes originally scheduled. And so I will try to leave some room for interactions at the end of the second round, which I will ask speakers to be around 3 to 4 minutes. And we move forward to second round, but I'm not going to move forward to another speaker, because I would like to just reverse the order of speaking. So I will stay with Marcello and ask and ask this question. Marcello, you mentioned which are the main goals for the very short and mid-terms in your field of research, and I would very much appreciate if you could just lay these considerations to the ground of the hackathon. What are, in your opinion, the main challenges in taking robotics prototypes from the hackathon's frameworks to the real-world applications? Well, actually, I think that one of the most important elements in robotics is to add capabilities, computing capabilities in terms of artificial intelligence and machine learning algorithms on board of the rover, on board of the robots, enabling the robots to think and take decisions, let me say, disconnected from the network, because we have a lot of applications where connection with data center or positioning systems or any kind of other data source is unavailable. So underground, on the moon, on Mars, underwater, let me say, most of the very intriguing and interesting mission for autonomous robots in terms of helping humans doing
difficult and dangerous things are related with low bandwidth, low power, low connection, high autonomous systems in terms of energy. And so we need absolutely to think methods, algorithms, and sensors, hardware, whatever, able to enable this kind of capability on board, directly on board of the rover. Just imagine a deep space probe flying to Jupiter or Saturn. Okay, the approach is more or less the same. The connection with the probe is at least 10, 15 light hours. So you cannot control the probe in real time. And so you have you need a system able to take its own decision based on the sensor that are available in that moment. Actually, every type of solution rely on very expensive hardware and typically a high bandwidth connection. This is a correct approach, actually, but absolutely we need to move into a different channel. So a possible world where connection is not available, the energy is not available. So the robots need to be autonomous in every sense, energy speaking, decision speaking, and rely on starting from a very low level implementation, let me say, of this kind of approach. First of all, saving the life of the rover, and obviously, like Asimov said, saving the life of the humans that are working together and around the robots. So this is one of the most important challenges in terms of real implementation of all the keywords that we are quite used to hear and use, like artificial intelligence, machine learning, embedded system, edge computing, and whatever. So move something into the rover, into the drone, into the rover, enabling some basic function that will enable other functions. Thank you so much, Marcello. And I move backward from the last speaker of the first round to the first one, and so I move to Silvia, and with Silvia we also shift from robotics back to sustainability. And Silvia, you already mentioned some opportunities and also some big obstacles in making energy storage systems more sustainable. I will apply the same format I just used with Marcello in this second and final round. So I will try also with you to develop a bit your considerations and to the hackathon context. So how can hackathons address these challenges, both these opportunities you mentioned and the obstacles you still see ahead in your field of work? Let me say that something that you reported also in the consideration after my words, that really one of the obstacles is to have enough knowledge
in the field. So there are a lot of fake news and also a lot of news saying that, for example, we have so very unsustainable system that electric vehicles and all the system based on renewables are less, let me say, sustainable than the actual system we are using. For example, we are having more and more efficient combustion engines and so on. But still, electric systems are much, much more sustainable than others. This is the reason why the European Commission, together with the whole world, decided to go toward electrification in order to reach the highest sustainability as possible. And this knowledge passes through discussions and educating young people for the future. This is something that on which I really trust a lot, and this is also the reason why I'm so engaged in the educational topics in Europe in this field. So leading the task force on education in the field of batteries in Europe and trying to connect young scientists together. For example, we founded the community of young scientists in the field of batteries that we called Battery 2050, where all interested people can work. And in particular, we really consider that multidisciplinarity is very, very important. So not only people that are really working directly in the field are somehow welcome, but also, let me say, mechanical engineers, economic affairs people, and so on and so on. And this is a community where we are also organizing the Young Scientist event next year, where we will get people from several disciplines working and studying and considering the future in the field of batteries together. So this is really specific in somehow. This kind of hackathon and challenges are perfect in order to engage and to try to really put together in contact this community that will be the future in our field, as an example. So next year we will get 6 universities connected together discussing about the future of batteries, and in particular one of the topics that the young scientist community decided as very important is really focused and related to sustainability of this system in Europe, of battery system in Europe again. And finally, really to have good and high level knowledge will really give the possibility to people to start choosing in the right way with their own specific feeling on what will be the future that cannot be unsustainable. So we already use too much. We see the results of the use of resources in the world, and now also in the field of storage, as in all the other fields, we really need to go towards sustainability. And let me only add that the European battery is born and will be developed in order to be fully sustainable, in particular fully recyclable. And what we have in a battery can be reused hundreds of times, thousands of times. So even the materials we are buying together with the battery coming from China can remain in Europe and be used again. Thank you so much for these in-depth, very quick and dense analysis. Silvia, I think I'm gonna be moved and going to burst in tears for my speakers today being so on schedule. It never happened this way. We didn't rehearse or nothing. It just off the cuff. But I really appreciate you all being so much on time. And now I will switch again to Italian for Daniela. Daniela, mi piacerebbe che in questo secondo giro di domande e considerazioni tornassimo un po' sul demanio, sullo sviluppo urbano che dalla tua prospettiva privilegiata puoi osservare, rimanendo però nel perimetro dei consigli e delle suggestioni utili per
le ricercatrici e i ricercatori che parteciperanno a questo primo evento sperimentale di Poli Hack Days, e in particolare, probabilmente anche per deformazione professionale, mi ha molto sollecitato questa considerazione a cui hai fatto cenno a conclusione del tuo primo intervento, sul fatto che al momento la vera innovazione, ciò su cui state lavorando di più nel tuo settore, è la sistematizzazione di un modello di impatto sociale delle politiche e di gestione degli asset pubblici nei contesti urbani. Riesci per cortesia, anche se i minuti sono solo 4, a dirci qualcosa in più rispetto a questo aspetto che credo potrebbe aiutare i vari team a incorporare la componente della società a cui abbiamo iniziato a fare cenno fin dall'intervento del professor Saracco. Grazie. Sì, allora dicevo, la visione dell'agenzia si è rivolta verso l'ascolto del territorio, quindi la necessità di creare valore nella rigenerazione dei propri beni deriva anche da questo, e l'impatto sociale dell'intervento di agenzia sul territorio da un lato ovviamente è in linea con quello che ci chiede l'Agenda 2030, con tutto quello che il mondo sta portando avanti. Sicuramente la misurazione dell'impatto sociale è anche una chiave che l'agenzia sta cercando di trovare, di quantificare, di misurare per attrarre investimenti. Dall'analisi del mercato abbiamo anche visto che i principali progetti che danno e concretizzano valore sociale attraggono anche investimenti, quindi questo sicuramente può essere una direzione. L'agenzia nel suo core business non fa innovazione, e per fare innovazione anche nello sviluppo urbano ha bisogno di confrontarsi con tanti soggetti, primi tra tutti gli atenei. Abbiamo stipulato accordi di collaborazione scientifica con tantissimi atenei, tra i quali quelli del Politecnico, tra i quali il Politecnico di Torino, e una delle prime attuazioni è la condivisione del nostro patrimonio informativo che abbiamo creato, diciamo, e implementato negli ultimi anni, che è una ricchezza patrimoniale su cui noi che non facciamo ricerca e sviluppo possiamo però mettere a disposizione dei ricercatori e dei nostri partner appunto istituzionali. Un'altra collaborazione che stiamo seguendo proprio su determinati interventi che vengono magari a ricadere in ambienti più fragili dal punto di vista delle crisi climatiche, è proprio un'analisi di quello che è l'impatto sul cambiamento climatico. Ovviamente partiamo normalmente da progetti pilota e sulla base dei risultati poi adattiamo eventualmente le nostre linee guida. Sul tema, per tornare all'impatto sociale, ovviamente è ancora tutto molto sperimentale, nel senso che ci sono diversi studi, ne cito uno ad esempio di Asse Immobiliare, che provano a quantificare l'impatto sociale delle operazioni immobiliari. Una istituzionale non c'è ancora, ma potrebbe essere quella una nuova collaborazione con il vostro Ateneo. Bene, grazie davvero Daniela, e speriamo quindi che questa collaborazione ulteriore con il nostro Politecnico possa ulteriormente collocarci nella posizione di innovare noi stessi in campi dove proprio in questi anni il Politecnico ha deciso di sperimentare creando realtà multidisciplinari. Ehm, eh, Rimarrei in italiano e tornerei da Carlo. Avevamo, avevamo interrotto un discorso davvero molto interessante su questa
avvio, tu stesso dicevi, forse anche un po' ingenuo, ma sempre più arricchente, della sperimentazione sul design inclusivo. Ecco, come pensi, cosa, cosa ci puoi dire rispetto al tentativo di ispirare in questi dannati piccoli 4 minuti i team che lavoreranno al Poli Hack Days rispetto alla dimensione dell'inclusività nella coprogettazione? Grazie, Caffe. Allora, guarda, siccome è un hackathon e siccome gli hackathon dovrebbero partire da bisogni reali, io mi sento di dire che la prima cosa è dirselo. Le due grandi sfide del futuro sono legate sicuramente ai cambiamenti climatici, e li conosciamo tutti, ma certamente l'invecchiamento della popolazione è una enorme sfida. E come dicevo prima, è una sfida sociale ed economica molto importante. Paradossalmente, e anche tecnologica. Paradossalmente, i primi ad arrivarci sono stati gli uomini del marketing. Sono quasi 10 anni che si parla di silver economy, perché ci si è accorti, come dire, che quella fascia di consumatori stava diventando sempre più rilevante e sempre più importante, e lo sarà, come dicevo prima, sempre di più, sarà più del 30% della popolazione da qui a 20 anni. Ci si sta approcciando lentamente come un grande problema e quindi anche una grande opportunità sociale, e si sta anche capendo, secondo me, con una certa lentezza, che è anche una grande opportunità di tipo tecnologico. Ma perché? Ma perché il tema dell'inclusione, quindi di realizzare prodotti e servizi che vadano bene per tutti, può essere affrontato sostanzialmente in due modi. Uno è quello di un design sempre più inclusivo per tutti, e l'altro invece è quello di soluzioni pensate su misura. Le soluzioni pensate su misura sono state abbandonate negli anni, sempre più verticosamente col Fordismo, perché non erano praticabili, perché erano difficilmente praticabili. Oggi invece proprio la tecnologia permette di realizzare soluzioni su misura per le persone e di per se stesse, quindi più inclusive ma a bassi costi, che era il problema per il quale siamo passati dall'artigianato alla produzione di serie. No? Tutti vorrebbero le scarpe fatte su misura, ma costano troppo. Allora, questa grande sfida, che ci toccherà più o meno tutti, perché siamo destinati, insomma, oggi l'età media in Italia è 83 anni, crescerà e sarà un mondo sempre più fatto di anziani. Sarà fatto di anziani che si devono mettere gli occhiali, che probabilmente staranno meglio dei nostri padri e certamente dei nostri nonni, ma dovranno interagire con l'esterno, dovranno avere una vita attiva da tutti i punti di vista, e anche il modello di welfare a cui siamo abituati, cioè dove i giovani si prendono carico dei vecchi, che però si basa su alti tassi di natalità, se non salta, per intenderci, non sarà praticabile. Allora, rispetto a questo, questa che io credo di poter dire è una delle grandi sfide del futuro, che investe pienamente il mondo della disabilità, non fosse altro che se prendiamo i 3 milioni di disabili italiani, più del 50% sono over 70, perché è ovvio, come dire, che l'invecchiamento porta a delle forme di degenerazione dal punto di vista delle abilità fisiche. È una delle grandissime sfide, e io credo che oggi se ne stiano, ed anche delle grandi opportunità economiche, oggi se ne sta occupando paradossalmente di più il marketing. L'evento simbolo dell'avvio di un ragionamento sull'aging economy è stata la famosa pubblicità del 2012 con Isabella Rossellini, in quarantenne, che lavorava per Lancôme, ma mentre altri temi, e peraltro che io condivido tutti, i temi ambientali, sono largamente accettati, oggi sul tema invece invecchiamento e inclusività viene spesso ancora relegato, come dire, in una nicchia che riguarda porzioni della popolazione limitata. Non è vero, non è vero, e probabilmente una delle grandissime sfide che andremo ad affrontare. E se io mi occupassi di tecnologia, e peraltro lo faccio, quindi, e mi occupassi di progettazione, entrerei nell'ordine di idee che un pezzo della grande sfida del futuro, economica, sociale e culturale, si gioca sulla capacità di fare in modo che le persone, anche anziane, noi, per intenderci, in un prossimo futuro, potremmo giocare un ruolo attivo nella società. Tra l'altro non c'è una ragionevole alternativa. Aggiungo solo una nota: molto di più di quel che si crede,
I fondi di investimento oggi stanno investendo su quello. Nell'agri-food, ad esempio, al netto dei casi di cui si parla, i grandi fondi di investimento che fanno parte capo alle grandi corporate lavorano sul cibo iposodico, mica sui grilli, perché è uno dei grandi temi del futuro. Ad esempio, se la popolazione invecchia, aumenta l'ipertensione. Ecco, questo per fare un esempio. Ma di questo io credo si parli ancora troppo poco. Non in alternativa ad altri temi, ma davvero è un grandissimo rimosso della discussione, l'invecchiamento della popolazione e tutte le implicazioni che questo si porterà dietro. Grazie ancora, grazie Carlo. Let's go back to English and let's bring our discussions full circle. We return to Guido Saracco. Guido, based on what you have anticipated in the first round, what advice would you give young innovators about the ethical and societal implications of their projects like the one they're going to develop within the PoliTo Hack Days? Well, there are several levels of impact of technologies. Some technologies nowadays are so heavily impacting the planet that they required a sort of overall solution coming from the entire world. This is the case of the global warming that required the creation of the United Nations conferences of parties to agree upon common strategies, which turned into local regulations and mainly for ethical issues, because we know that the global warming is affecting people in a heavy way. This is the ethical issue. Luckily, also the economy in a heavy way, and this is the real reason why in 2015 in Paris they started really meaning it at the conferences of parties. When you have very big elephants in the room, you need a global solution, because in a way we have to agree upon ethical issues at the planetary, at the global level, because some of these problems have to be faced together. If only one nation or goes in another direction, it's going to, let's say, waste all the efforts of the others, can waste the efforts of the others. So this is such a big level that the single technologist cannot do things on his own. And this is also the case of the artificial intelligence issue and the enormous impact that it can have on so many issues, not just the job opportunities, but the humans themselves. Neurosciences and artificial intelligence are a potential explosion of opportunities and problems. I was asking Paolo Benanti, that is possibly the most influential Italian, not just in our country, as the leader of the committee that is taking care of ethical issues of development of artificial intelligence in Italy, but also in the United Nations. Don't you think, Paolo, that we need a conference of the parties also for the artificial intelligence? He said, well, I cannot disclose it. It was just in April this year now, but within this year, there is going to be something like this going on, starting. And this is a good point. Neurotechnologies. Neuralink, so the Elon Musk
connection to brain that is at the beginning useful to give the opportunity to work to a tetraplegic patient on the computer is heavily posing severe tasks of protection of the brain itself. So even I'm thinking that we need to reinvent or redesign the human rights at that level. In common practice, we always, for any technology we develop, but it's likely going to face the digital and the environment and social impacts from the beginning. We should immediately, whenever we have an idea, think of the potential social and ethical implication. It is easier now to face with the environmental implication because there are some metrics. For the social and human impacts, it's still a long way to go to quantify that, but it's the sooner you are going to try to cope with this impact, the better it is, because these are as essential as the environment. And I would advise you to, whatever you are doing in developing a new technology, think of the strong potential of artificial intelligence, because it's really affecting so heavily any kind of technology that the sooner you get acquainted with all the potential and you study. What I'm presently doing in my life in this moment is study as I never did in my life before, in an intense way, and writing things. So study, get acquainted, because a tsunami is coming. Whatever you're doing, it's going to change, be a game changer, and there's ethical implications. So it's such a big issue that, and it's such a varied potential of things that these guys are going to think in the hackathon that I cannot be more precise than this, unfortunately. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Guido. Unfortunately, we ran out of time, but that was not on the part of the speakers. It was just the issue with the link at the beginning. But I was told that it's mandatory to close at 7:30 p.m. So I will apologize for not letting for not giving you the opportunity to ask questions, but I will. I can assure you that everything will be okay. And what we didn't have today, we will have for the second cafe. So I will just wrap up today's in thanking again all the speakers, the organizers, director and the vice director, and all the departments, directors, and administrative offices for giving us the opportunity to organize this hackathon and these two cafes. And I will see you all hopefully within a week with the second cafe. And all the speakers, as Marcello is writing in the chat, all the speakers are available for answering your questions, or simply interacting and accepting your suggestions via email. So you can easily access their emails, and you will provide it once again with all their emails. You can write them and you can start an interaction via email. So see you next Tuesday, and have a nice evening to everybody. Bye-bye. Bye, grazie. Grazie, bye-bye. Grazie, buona serata. Have a nice evening. Arrivederci. Ciao, bye bye.